kinabuhi? O naba mo'y gikalibgan sa Biblia? Lakeview Adventist Academy ipadala ang inyong pangutana sa Pangutana Tay. Happy Sabbath everyone! And now we are live all around the world. So kung asa man mo karon, maayong buntag, maayong udto, ug maayong gabi sa inyong tanan. I am your host, and before everything else, mag-ampo sa Judta. Let's pray. Our Heavenly Father, the Creator of the vast universe and the owner of our lives, Lord, we humbly come unto you to thank you for all the blessings that you have given us, as well as to ask forgiveness from all our sins. May your Holy Spirit be with us, Lord Jesus. Help us carry the lessons that we have learned. In Jesus Christ we pray. Amen. Okay. So welcome. So before guro ta mo dive in jud sa atong pangutana diri no, mag-abi-abi og mga musta pud siguro ta sa ato ang tatay. So tay, kamusta man ka karon tay? We're doing well. Busy atong world karon din sa Lakeview. As a matter of fact, nanatay bagong set. Thank you so much sa atong mga sponsor especially sa atong presidente sa alumni, Ma'am Virgie Bufficiado, atong president sa US, Sir Limel Pasco ang nagtabang nag-donate ani atong set, and Ma'am Merlin Byers, Ma'am Merlin I'm sorry to mispronounce your family name. Sa atong mga sponsors, atong alumni na sa US, atong mga parents, inyong mga parents, you should say Happy Sabbath sa inyong mga parents. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Mga estudyante nga nag-view karon, Happy Sabbath sa inyong tanan. If you're viewing this, like and share. So, okay na, nag-ano na ta, busy jud kayo, yun na, nagabi na ta. So, dive in na ba ta sa atong pangutana tay? Are you ready for the question? Ready na ba ang tanan sa ilang mga pangutana nga matubag na karon? Murag nagkalisod ra ba ni ilang question karon, Marcia? Just on our first episode, murag gabing research nako, and right now murag nagpalaban na gyud kog tablet kay there are actually questions nga number one, it's ongoing right now, ongoing siya. By the way, sa atong mga viewers, we actually ask students to ask the question, but actually it's not their question. Para masabtan lang sa mga viewers, it's not their question, it's an ongoing thing. Yes. Hopefully not here in Lakeview, but it's an ongoing thing all around the world. So, muna, nag-research yun ta kay lisod kayo kung dili biblical ang atong pagtubag. Daghan na sad kayo mga pangutana jud karon tay nga medyo lisod jud sa tubagon. So sige lang. But we encourage students students at sa Lakeview and also our viewers to send your questions dinhi lang sa ato ang pangutana tay. All right. So, are we ready for the first question? Yes, ready na kaayo ang ato ang first question. So, tay, napa ba laing planets aside sa ato tay? So, tay, napa ba daw tay laing planeta aside sa ato ang planet? Yeah. We get these questions a lot. There are students who are actually asking this question, napa ba laing planet? Well, if you actually say, napa ba laing planet? Yes. Yes. We have Mars, which actually karon gina-try nag-occupy karon ni Kuan sa kani mga satellites na to, o commonly known as Elon Musk. We have lots of planets. But the question tingali ani nga iyang butmo sabot tingali na question ani nga student is naa bay other planets, Marcia, nga naay tawo? Like living creature. I think mo na ihang gusto gyud nga question. Naa ba bay planets karon nga naay mga tao? And we need to ask the Bible. So aha man diri sa Bible nga makatubag ka nga pangutana. So I would like to encourage everybody to open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 9. So 1 Corinthians chapter 4 verse 9. So kung naay mong Bible din, Marcia, you can naman imong Bible app din na. So yes, let's read together. 1 Corinthians chapter 4 verse 9, it says, "For I think that God hath set for us the apostles last, as it were appointed to death, for we are made a spectacle unto the world." So, may buta na, and to angels, and take note kini, and to men.
So, kung sa Bisaya pa, nahimo daw kuno tang talan-awon sa kalibutan and sa mga anghel ug sa mga tao. Now, the word kalibutan world kung ang world ngud ko atong i-Bisaya is actually kalibutan. But let us go to unsa may original context ana sa Hebrew. Now, if we go to the meaning of the word world dinha, it has actually a different meaning, Marcia. Ang kanang word nga world dinha, ang meaning ana niya is this one, it's cosmos. Cosmos. So meaning it's the whole universe. Kung imong tanawon dinhi, ang nakabutang dinhi, cosmos ang meaning ani sa clear definition, nakabutang dinhi, the world, the universe. So but pasabot naa di ay Bisaya on lang to ha kay unsa mo gid mo pasabot gid day. Now here's the bottom line. Naay mga we really say mga planets nga naay mga tao kay mo may nakabutang diri. We are made a spectacle. Kung Bisaya pa spectacle talan-awon sa mga tao nga tua sa lahi nga kalibutan. Now the question was naa ba bay laing earth? There was no other earth. Isa ra magyubok earth. Pero naay other planets nga naay mga tao didto nga nagtan-aw sa to karon nga hala no. Luuya day kay ayo ba kung makasala ta. Actually, sir, ang sauban nga pa na ng ana, hala, alien ba ng mga ano, di ba? Kaya di ba sa Earth, dire? Mura nang lalabaw na sa mga tao nga kanagatan og salida, kanang sa mga kingkoy-kingkoy. Daghan na kayo nag-influencer nga sa pikas daw nga mga planet, ing ana, alien daw mga Actually, inano na siya, Marcia. Wait, the word alien is actually correct. Okay. Ang meaning magud sa alien is you are not from there. Nagets mo? You are not from there. Halimbawa, kita, maadto tawag US, tawag ta dito alien. Actually, if you go to a different country, na nakabutang dito nga alien card, meaning imuha ng bit-bit nga card, kay di ka taga dinha. So, the word alien is not actually wrong. Ang concept naman good nga, this is what I would like to tell the viewers, don't put your concept to the concept of from the movies. So kung unsay gipang silida, ayaw kayo saligi ng mga silida kay nga naman we are actually Bible-based nga truth. So yes, there are other people, there are other planets with other people who are looking at us nga unsay effects sa sin. Okay. So nasabtan naman nato mga viewers nga ano. So tama tong alien. Alien, yes, ang alien is like dili ka taga dinha. You're not from there. Okay. So, ato na tayo sa next question tayo? Yes, if the viewers are satisfied, I hope that you're satisfied. If you want to go for the Bible text, it's 1 Corinthians chapter 4 verse 9. So, let's go to the next question. Yes, let's go to the next question. Tay, ngano din diri gatagak sa Satanas sa kalibutan, tay? So, tay, ngano dari gihulog si Satanas sa Earth. Bitaw tay basa kadaghang planet ngano diri man jud sa atoa nga perfect na unta jud ta karon tay kung wala lang jud gihulog ni Jesus diri sa Satanas. Nabulog ka man siya. We also, why am I laughing? Because we always also get these questions a lot. Kana bang anong diri gid sa Earth? Wala ba ganina tay nagingon ka nga naa pay daghang nga planets niya. Anong diri gyud? Anong diri gid sa Earth? Tawa nakasala na nun na. O tanawa mo na nun ay damage. Langit no, tatatanan din he. Yeah, but let us read Bible text that is found in the book of Revelation chapter 12. And we will get the context from there. Revelation chapter 12 verse, I forgot the text. It was Revelation chapter 12 verse 9. Yeah. Revelation chapter 12 verse 9. Nagingon. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. So, may pasabot ani. Tay, luuya gid nato nahimong matang basurahan ni Lucifer or ano, nahimong matang basurahan ni Lucifer. No, actually we're not. No. Let's get the context from what we learned from the first question. So, from the first question, it says, there are other planets
dito sa cosmos, we are talking about, when we say cosmos, it's the universe. Na ay mga tao dito, nagtanaw sa tuwa, effect sa sin. Now, if we could really remember, Marcia, ang Bible nag-ingon, pagkasala ni Lucifer dito, he was actually cast out. And according to the writings of Mrs. White, you can find this in Great Controversy, chapter 2. Ako nang ibasa kanina, it says nga, when Satan was cast out, he brought his angels with him, and they are actually nag-adto sila lahi-lahi nga mga planets to actually deceive them. Kaya nga no, kung tanawin mo ang explanation mo siya, nanin mo siya ka simple, sabdod. Ang creation sa Ginoo, we are actually free moral being. So, sabot na sa Bisaya. Meaning, kita nga mga creature na atay ato yung na-power gihatag ang Ginoo sa tuwa to choose. Even animals, nasa choices. Kapili sila sila kaunon. The same thing sa tuwa. So kung tanang creature sa Ginoo na ay choice, freedom of choice, then it goes the same also sa mga tao, sa mga angels na create sa Ginoo. Now, the devil was given a chance nga iyahang i-convince ang mga angels. So kung tanawin mo ang story of the Great Controversy, 1/3 sa angels ang iyahang nakabig. Tibali nituo sa iyaha. And it goes the same, Satan, gitagaan siya opportunity to actually go to the different creature nga makuyog sa iyaha. Sad to say, not really sad to say, praise the Lord. Praise the Lord. Wala nituo ang mga other planets. Sad to say, atong first parents ang nituo. Now, question. Sir, dili man na siya tingali fair. Tay, dili man na fair. Tay, nganong diri gyud sa earth? No, actually, dili sa intentional di sa earth. Si Lucifer was given a chance. At tuatanan ang mga creation. Convince them. But actually, every planet nga iyang giyatuan, wala nituo sa iya. Si Adam and Eve, new creation. Bago sila na create, duha pa sila kabuok. And then, here comes angels. If you follow that story from chapter 2 of Great Controversy, ang naay angel, gipadala ang Ginoo, nga gibadlong daan si Adam umrag warning. Ay mo kumpiyansa, nagkagubot sa langit karon, si Lucifer nag-rebel against the Lord. And he is cast out. And he will come here para i-convince mo. And then, of course, every creation with the Lord, naagid siya ginabutang not actually we call it test, magod, but actually it's a wrong term. There's an option there for us not to obey the Lord. Kaya nga naman, kung walay option nga dili ta maka-obey sa Ginoo Marcia, mahimo man tang robot. So in the Garden of Eden, there is that tree of knowledge of good and evil. Di ba kabalo maka sa story from elementary nga di ka pwede mo ana dira mukaon. So nahitabo kang Adam and Eve, nikaon man sila, therefore nakasala sila. And they have accepted, unknowingly accepted Lucifer to be here in the earth. Last, pagyod, kay medyo taas ang explanation, no? Pero I hope that atong viewers nag-follow. Ang earth, supposed to be, ang leader's earth is actually Adam and Eve. That's the design. Pero sa panahon nga naka-disobey sa Ginoo, automatically, ang ilang leadership, kanang gitawag sa Genesis nga, I give you the dominion all over the earth, nahatag ang dominion, ang leadership sa earth, didto kang Lucifer. So that's the reason why, if you go to Job, chapter 1, verse 1, ipangutana sa Ginoo si Lucifer, "Oy Lucifer, makagikan?" Ingon ni si Lucifer, dire, saka ka na og gikan sa langit og yuta. Because si Lucifer na ang nahimong representative sa earth. So, tay, pwede ko mubalik sa pangutana nga. Yes. Naman da ay lain nga planet. Pwede ta mo adto dito, tay. Pwede ta mo lupad pa adto dito, tay. Para dili na ta dito. Yeah, thank you for that question. No? Ang nakanindot sa kuan Marcia, ang nakanindot sa when we go to heaven, we are going to not really live, but vacation for 1,000,000 years. 1,000 years. And kanang 1,000 years sa langit Marcia, daghang mahitabo ana. So we could probably go to different planets to visit
ang mga tao dito nga nakasala, we could really see them. And according sa writings ni Mrs. White, Enoch, you can read him in the book of Genesis. Si Enoch nga nakasala, gikuha sa Ginoo, translated to heaven, wala si daging kamatayon. According to Mrs. White, si Enoch is actually an ambassador of heaven to different planets. So, yes, we will be given chances makamit dito. Basig dito nimo makita ang gwapog yung kay nga creature gid Marcia. So, observation lang po ni sa ako, sir ha. Observation lang ni kay anak ka nga. Si Adam and Eve, kaya nabuhat siya, ay murag leader sila diri sa kanang Earth, sa kalibutan. And then, sa previous nga mga story, upon kanang sa ako lang observation sa ako ang nakita sa Bible, there are leaders po. For example, si Moses, di ba? Ihang gilid ang ihang mga people. Sa unang nga panahon. Pero karon sir, unsa imong opinion lugar ani sir ha? Wala na may tao nga galid sa ato, ang Holy Spirit lang. So, it's much more difficult lugar karon kaysa sa una nga time na napay mga leaders nga medyo nadyoy physical nga moingon sa ato ba nga nadyoy physical nga moingon sa ato sir bagay personally jud nga diri jud mo kanang agi mo ay sunda ko ninyo inana Actually, that thing nga imong giingon is actually it became a problem sa unang panahon sa Israel. They really want a king. Ang design sa Ginoo is God wants to be the leader of the country. Ipaagi lang niyang instruction sa mga prophet. Ang itabo lang kay gusto mo ginlag king. So right now we have the Holy Spirit right now. We can invite him. We can actually pray and ask the Holy Spirit to lead us. And then even though individualized ang dating sa pag-lead sa tong life, it's okay as long as we have a deeper relationship with the Lord. Invite atong Holy Spirit para ma-lead ta. Deeper relationship with God. Yes. So sir, basin ang viewers so galibog po na sila unsaon man to have a deeper relationship with God. Di ba sa mga problems? That's a good question. And the answer is this one. It's hard for us to understand who the Holy Spirit is if we don't read this one. So it's good, read this one, and then the Holy Spirit will invite the Holy Spirit, and then the Holy Spirit will really reside in our lives. So we will become better human beings when we read this one. That's the reason why love letter sa Ginoo nara din ni. Sige, salamat kayo tay. Yes. Karon mo proceed na ta sa ato ang ikatulo guro nga question. So, unsa man ang atong ikatulo nga question? Tay, ba't makikilawa sa kapwa lalaki, tay? Actually, ang nag-question ani is actually atong student at siya lang atong pabasa sa question. Pero, It's not actually her question na ato ni clarify kay basig ang May parent ra ba ignorance, nagtanaw ng parent ra ba. So dili siya ang nag-question ani. There are actually it's an ongoing problem right now. I don't know if you are aware, si Donald Trump ang new president karon sa USA. Iya gining comment about the LGBTQ. Tungod kay the issue aning pakighilawas with the same gender is not actually with just laki-laki. Actually, it goes more way than that. Now, let us ask, unsa may ikaingon sa Biblia ani? Muna kung giingon si mo ganina Marcia nga, grabing research nako because I was actually searching for all the texts that I could really find about talking about this. So, let's go to text. That is found in the book of Leviticus chapter 18 verse 22. So Leviticus chapter 18 verse 22 nagingon, "You shall not lie with a male as with a woman. It is an abomination." So dili the same. Napa? Where's that? Leviticus chapter 20 verse 13. Leviticus 20:13 it says, if a man lies with a male, if a man lies with a male as with a woman, meaning same gender lugar, same gender, both of them have committed an abomination. So meaning sala. And then they shall surely be put to death according to Bible. Their blood is upon them. So sa una pang panahon, giingon na gyud sa Ginoo nga, no, it is not the correct way. Question, unsa mo gyud ang correct way? So mabasa ang correct way sa Genesis ba gyud sa unang design sa Ginoo. You can find the text in Genesis chapter 2 verse 24. Nagingon,
Therefore, a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. So buot pasabot day Marsha, ang design gid sa Ginoo, lalaki o babae. Sila gid ang magkuyog. Kay according sa Leviticus, nagingon nga ayaw ng the same gender. Napag yun. Actually, I researched a text, Marsha, and I really was amazed when this text came out. Now, I want you to open your Bibles to the book of Deuteronomy, chapter 23, verse 17. Nagaingon diri, there shall be no whore of the daughters of Israel, nor a sodomite of the sons of Israel. What's meaning sodomite? Actually, sodomite from the word Sodom. What's meaning Sodom? Nadumduman mo sa Bible lesson. Sodom and Gomorrah. Unsa man nga syudad, they were actually burned tungod silang sala. Now, unsa may sabot aning sodomite? Now, let us look into the meaning of that. Kung tanawon nimo diri sa phonetics sa Hebrew, it's kaudashi. I don't know if I pronounce this properly. Kaudashi. Ang meaning is male temple prostitute. So, but pasabot kining morning sa question na to. Paki physical nga relasyon sa the same gender. Now, don't get it wrong. Ay, kuan raman. Kaning laki-laki raman ang dimension. Wa man ang baybay. No, it goes the same. Kaya ang gidesign sa Ginoo is Genesis chapter 2 verse 24. It says, ang lalaki muhawa na sa iyang poder siya magpapa, ug unya mukuyog siya sa iyahang asawa ug mahimo silang usa. So, but pasabot na Marsha, ang lalaki ug babae are really designed together. Not the man, dili pod babae, or the other way around. So, tingali murag mahatagan ginato ni siya og biblical context Marsha kay nahimo ni siyang isa sa problema karon sa church. Actually, it's a problem of the church nowadays. Nahimo po ni siyang issue karon sa other mga countries. And some other countries are actually promoting this. And there are also other countries na wala sila promote ani. So, I hope we actually have given this arena of understanding it's not actually biblical. So, para sa mga viewers, if one of you out there probably is struggling about this, you can send us your prayer request and we may pray for you. We hope that, in the blood of Jesus Christ, everything would be solved. More gina sa essence, Marsha. Kung naa kay struggle in life, you can cure it in the name of Jesus Christ. Mo na nakanindot lang po ani. So, sir, like, pagutala na po ako siya personally, sir, sa akong nagakita. Why did God allow, for example, yes, naghimo siya og laki og babae. Pero kaning lalaki is siya nga magbayot or like kanang like gay. Why did God allow it, sir? Nga kabalo naman God sees the future. So, ang question is, ngano gi-allow sa Ginoo even though nakabalo siya nga mababae ang pangutok sa katong lalaki nga iyang gibuhat. Okay. Your question is more on choices. So ato na nahisgutan ka ganina nga we are free moral being. But pasabot naatay freedom of choice. Ug dili gyud ta pakialaman sa Ginoo sa tong choice. Ato man ang choice. The same as Lucifer. Now remember, mas una pa nailahan sa Ginoo si Lucifer kaysa ato. Di ba? Lucifer and God have been together for, we don't know how many years baka sila nagkuyog. We don't know. Probably thousands of years sila nagkuyog. And suddenly, Lucifer changed his mind. Wala gid sa lipugan sa Ginoo. Nga naman. Because God does not force love. And this is lesson somehow sa ato karon. God loves us so much, He sent Jesus Christ. Jesus Christ died on the cross. Pero mo na siya.
He does not want to force love. Ang iharag yung mabuhat na bitaw Marsha para sa to karon is to give love out of grace. Grasya na siyang love nga atong na-experience karon. So, tingali ka mo question nga, nganong gitugot man sa Ginoo? Because somehow we have choices. Ang mga tao, Marsha, we have different choices in life. Hopefully, mo siya ang hopefully nga we will choose Jesus Christ. So, grabe jud ang tinta sa yawa. Yes, Labaw yes. na sa mga batan-on pa nga. Exactly. Daghan The youth, remember, Marsha, remember, students, and especially sa mga Lakeview Adventist Academy students, remember, the devil really wants you. So, maningkamot yun ta, nga ang atong choices is panglangit jud. Ilangit ginato atong choice. Kaya naman, kung dili panglangit atong choice, kuyaw kaayo nga, kuyaw kaayo nga ang kaaway nga sa tatanas mo ay maguna o mo ilog sa atong choices. So it's the matter of a Choice. decision. Yeah, it's a matter of choice. Decision. Okay. So, mo-proceed na ta sa ang question of the week. Natay question of the week. Yes. Yes. Question of the week. Unsa may question of the week na to? Mao ni ang atong pangutana. Who saw a vision of a large statue with a golden head? And what did each part of the statue represent? Again, who saw a vision of a large statue with a golden head? And what did each part of the statue represent? So, paunhanay ni guys, kay ang makatubag anig una kay naay premyo nga ihatag si Tatay. Unsa man ang premyo ani Tay? Nga Okay. to ang makuha na ni Tay. Okay. Ang atong prize is this one. Para sa mga student, you can claim your prize. You need to comment your answer. Pauna na lang niya. Kung kinsay makauna, you can claim your prize in the office. We could actually know your account, give us your name, or you will be contacted by the media team, and then you can come to the office and you can claim your prize. Para po sa atong mga viewers nga dili student, don't worry. Just post your answer on the comments and then the media team will contact you and we will be giving you a 50 pesos GCash. Woohoo! So, go guys. Kaya na ninyo. Comment na ninyo Sa'yo na guys. kayong kwan. Sa'yo na kayong Sa'yo na question. kayong question. Sa'yo na kayong question. Yes. Pati elementary, maka-answer na. So, kaya na ninyo guys. So, let's end this episode. Grabe, we have come to an end sa atuang episode. I hope nga nasulod sa atuang utok ang atuang mga knowledge nga nakatuna nato karon ug I hope nga nalingaw rata. And always remember nga dili kita nag-inusara. We're reminded that God's wisdom is always present, especially especially with someone nga pareha kay tatay buhia nga ana karon. So, sir, before ta mag-end, basin na kay final statement or paalala sa ato ang mga viewers, sa atong mga listeners. Okay, sa atong mga listeners, sa atong mga viewers, we would like to encourage you to please subscribe to our YouTube channel. The link is down there. And please follow our page. And we would like to we appreciate if you share the postings that we do. We are doing this actually kind of effort for the benefit of those people who are actually somehow struggle sa inana nga mga klase nga mga butang or any questions nga ikalibgal na about the Bible. So, para sa itong mga viewers, if you have questions, we love to answer your questions. Just post it on the comment section or you may pass your questions directly to some of our media personnels or put it on the comment na lang para dali ra makita sa itong media team. And I hope and pray that we will all be reading our Bibles. Okay, all our questionings will be answered. So, before nato dyan i-close ang ato ang live, ato ang hangyon ng atong tatay nga mag-lead sa pag-ampo karong gabihon na. Okay, shall we pray? Our Father in heaven, thank you so much for this beautiful day that you have given. We pray, dear God, that you're going to be the portion of our lives. And we would like to pray that you're going to bless the young people of Lakeview Adventist Academy, our parents, the school, and we also would like to pray for those children of yours who are struggling in life. We pray that you're going to be with them
help them to call unto you, and may we find peace and comfort, serenity in life, in the name of Jesus Christ. All of these things we ask in Jesus' name. Amen. So, busa, kung naa ba may gikalibgan sa Biblia o gikalibgan sa inyong kinabuhi, Lakeview Adventist Academy ipadala ang inyong pangutana sa Pangutana Tay.